The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ। ਇਸ ਵੀਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਸਟਾਕ SPX ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੋ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। So good morning again. Where are the markets this morning? Markets are sitting at all-time high, pretty much. Still kind of waiting for what kind of direction we're going to get interest rates on movement on July 22nd, next week there on Wednesday. Are we going to get a cut or not? The chances are we are not getting any cut till September. So the market is kind of holding to, there's no news out there really that is pushing the market out either to the upside or the downside. What's supposed to really move the market this week was earnings. And we had a whole bunch of earnings come out this week. And the earnings have been pretty good. Most of the companies have beaten the numbers, but the problem has been the guidance. They all are giving soft guidance right now. And a lot has to do with ਜਿਹੜੇ tariff ਲੱਗੇ ਆ Donald Trump ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ it's really kind of holding the market to the not from breaking out really nicely to the upside. So this is the third day that the candles is very small on the ES futures. If you look at the ES futures, if you look at the chart, Guinea, if you put the chart in, if you look at the ES futures, if you look at the three candles on the top there, they're very, very small candles. And look like this is the range the market is going to get stuck in today. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੱਲ ਗੈਪ ਅਪ ਓਪਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, 7-8 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। Yeah, that's exactly it. The market's going sideways. Not too many big candles that are happening are small. ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਨੇ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਵੀਰ ਮਾਨ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਕੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈਪੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟੂ PBC ਟੀਮ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? 3421 ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। So commodities are all kind of holding as well with the interest rates, but gold is actually the one that's pushing to the upside right now. $15.40 it's up this morning. And we have if you look at the gold chart, I'm still biased on gold to the upside. I'm still holding gold unless it breaks below the 3200 level. So ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ especially ਜਿਹੜੀ debt level ਹੈਗੀ ਹੈ US ਦੀ $9.5 trillion, and you look at the 10-year yield, which Donald Trump want to put to the downside, that's still going to create a lot of inflation. And if we start getting inflation, gold is a hedge against inflation, and gold will go higher. Personally, I think gold, looking at overall all the view of looking at the the U.S. economy and what's going on with the debt levels, what's happening with the dollar, what's happening with the 10-year yield.
I think gold is going to be the clear winner, because if all that risk in the market exists, I'm looking for gold to hold the spot. ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ 39.67। ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ 39 ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। So as I was saying yesterday, same line that pretty much I said yesterday, all the commodities are on the bottom of the cycle of the economy, where the economy now should start picking it up to the upside. If the economy picks to the upside, we should see all these commodities to the rise to the upside, whether we got copper, nickel, any commodity basically. Also price of oil should pump to the upside, but it has a lot to depend on, especially interest rate cuts. If you're talking about interest rate cuts, this is going to fuel even further to the upside. So I would just wait. If you're holding on to like gold, you're holding on to silver, the copper, I think you can hold on a little more longer to maybe get a little much more better profits out of these. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਆ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕੱਲ੍ਹ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ 65.30 ਦੇ ਲੈਵਲ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ DHI ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ DR ਹੌਟਨ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਦਰਨ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ 1 by 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ DHI ਤੋਂ। So we've been talking about even yesterday I talked about what are these stocks doing, what are they going to do, because we always look ahead here, and every time we look at what's going to happen 3 months down the road. We don't look at what's already happened. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ that's an old news. ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋਨ ਪੌਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਰਿਕਵਰਿੰਗ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਆ that's going to be interesting. So when they were going down here, we said start accumulating, and that's what the institutional investors do. Institutional investors always look ahead of time. What am I going to buy today before anybody notices? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ institution ਕੀ buy ਕਰ ਰਿਹਾ, then they hike up the price very quickly. So they like to buy it quietly. ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ। So those are the stocks we want to be in. So ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ stock ਉੱਪਰ ਜਾਂ real estate, when we get interest rate cut, the stock's going to go up higher. But their earnings came out today. PHM and the DR Horton, both of them came out with earnings. They were pretty strong to the upside. So ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਟਾਕ $132 ਤੇ ਕੁਛ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ $141 $142, $10 to the upside. I think should you take profit here if you bought it when we said you should buy these stocks? I think they're going to go even higher when you get interest rate cuts. I'm looking at target around 175, 180 on this stock alone on DHI. ਜੀ, ਤਾਂ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 180 170 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਿਲ ਕਾਫੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ DHI ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ 16% ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ, ਫਿਲਿਪ ਮੋਰਿਸ PMI ਦਾ ਟਿੱਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜੀ, 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਕ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਜੀ In the 90s, I think everybody heard, well, everybody should know, this stock got sued because they're into smoking products, cigarettes, all kind of nicotine they were adding into cigarettes, and that was hooking people up to smoke, and it created a lot of cancer, with the smoking. But in the 90s, they got sued. They settled a lawsuit. Now the whole world knows that smoking is pretty bad for you. But if you're still going to smoke, this is the company you're going to buy your product from. And ਜੀ they're still making lots of money at it. And they came out with numbers again this morning. You can't sue them anymore because they've already gone through that. And now they actually have a label on cigarettes. And if you go into stores like, Becker's, or you go to a gas stations, they're supposed to have all those cigarettes covered up. That's after the lawsuit. But you can go ask for a cigarette. People still smoke, kids still smoke, and they still go for that. And these guys are still making tons of money. And they get revenue per share. They actually, earnings per share, they actually beat, but they missed a little bit on the revenue. So I'm not really. We've been buying not only the stock that we've been buying was a British tobacco stock. So even this was a good one. This was about 6 months ago, 7 months ago, when we said buy BTI. But this stock has been doing really well too, as well. And we were looking at why we were buying. We were buying for the dividend. This stock here has a hefty dividend here as well, 2.99 now. Back 6 months ago, this was like 7-8%. So this is a pretty good stock, but I still like BTI. We're holding BTI from $28, and this one here now sitting at $52. We bought this at $28 way back here. So if you're still holding on it, you're not only making great capital gains, you're also still getting a great dividend. Back here, what was most people, I'm sure all can tell you, I think it was like 10-11% dividend back here. So current dividend, because the price went up, it's only 5.80, still paying 6%. Dividend still a pretty strong to the upside. And would you buy these stocks here? I think the stocks had a very good run up, and they had very good earnings. And BTI earnings are coming out on tomorrow, I think, Thursday. They're coming out Thursday. So I think they'll be pretty good too. So I would definitely hang on to these stocks if you have them already. I know a lot of people have bought them with us at 28. Hopefully you've still got it, and it will continue to go up, I think. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ, BTI ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਮੋਰਿਸ, ਦੋ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਕ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, KO ਟਿੱਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, 0.5% ਦੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। So Coca-Cola is a brother of Pepsi there. And Coca-Cola has basically been going sideways since it came out last earnings. We bought them. We bought Coke at 60 back here, and then we sold it as the price went up. But still, it's been kind of stuck in this range here. The problem with Coca-Cola is not the earnings. So even though they missed it by 67 million, it's a guidance. Like many stocks this week. Guidance hasn't been strong. So if you look at RTX as a missile maker, the earnings were very strong. The stock is down because of the guidance. So same thing with Coca-Cola here. But I think long term it's an opportunity to buy and accumulate Coca-Cola. I think in the future the Coca-Cola prices, I think they'll even go higher. But again, I think it's an opportunity. If it goes down, I would love to buy it around $60, but I don't think it's going to go that low. But if it does, I would be very much interested in it. But again, it's a little bit of kind of a sit back. It's like it does pay a dividend as well.
So it's only pays about 2.84. So, but I like to see maybe a little bit down to the around $65 range if I want to buy Coke again. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ 65 60 ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤਾਂ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ 4% ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ 0.5% ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, $70 ਤੇ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ 69.77। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, STLT। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ What's the ticker? ST? STLT ਭਾਜੀ। Steel Dynamics, okay. Interesting company. Chart is going sideways. It's been going sideways for the last since 2023. So technically, it's a kind of dead money that's sitting sideways. But what's fundamentally the stocks look like? Overview. It's in the metals. Steel. If you check the steel metal price today, it says sitting at all-time high. And that lot has to do with Donald Trump's tariffs on it. Same thing with the copper. All these commodities at a higher price, and it's going to cost you a lot more to buy anything with steel in it, like nuts and bolts. If you're in the construction industry, your cost has just gone up more, and that's what this company is making. It's a $20 billion company. Revenue is pretty solid, between $12 and $18 billion. And statistics and numbers are fine, all these companies, but I just not interested in these kind of companies right now, because I would like to see the tariffs settle down between between Canada, US, Mexico. So let's see what the tariffs settle at. But otherwise, I think these stocks are going to continue to go sideways. It's a dead money, basically. You look at Cleveland Cliffs, you look at the US Steel, all these steels are, US Steel has gone up a lot because it got bought out, right? But rest of them are basically a dead money right now. So I would put it somewhere else. ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਵੀਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, IXHL। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕ। IXHL. Okay, it's into healthcare. Again, these stocks are probably going down. ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ just I would, if you made money in it, or if you're still in it, take the profits. Or if you are losing money on it, just take the money and go buy, go have a coffee. Again, like these kind of stocks are very risky stocks, and anything under $1 stock, 90% of them go bankrupt. So I will quickly take a look at the numbers, financial numbers for you, to see where this thing is sitting. It's losing a lot of money. Look like they're into more of a research and stuff like that. Revenue, very mediocre revenue. $76 million company. You know what? Just sell it and go have a cup of coffee. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਕਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਯੈਸਟਰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਔਨ ETFs। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਵਿਊਜ਼ ਔਨ CIAI। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟਾਕ। CIAI. I think he's talking about a different stock. ਇਹ ਭਾਜੀ ETF ਆ ਗਿਆ। I think he's talking about AI. ਜੀ। I think he's talking about AI. C3AI. Okay. So this stock here is Sam Altman is the CEO of this company, and they have a lot of feud going on between him and Elon Musk. And both of them, I think, have an ego problem.
ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Oh, ETF। sorry. This is OpenAI. I'm not talking about OpenAI. So this is C3I. So it's a little bit different company than that. It's still into the same type of business. But ਜੀ the thing is, it needs a breakout above here around the $30.34. So is it viable? Again, I would look for this breakout. And the numbers are still, I think, very risky on this one. Looking at the statistic, there's nothing there here. And if you look at the earnings, again, negative numbers. So money losing company is trying to grow revenue 400 million, but the market cap is 3.7 million. A little bit expensive, but AI they're into, right? Artificial intelligence software. So can it continue to go up? They've been catching a lot of news lately. Again, there's so much competition in this field. ਜੀ I don't know if I would really want to get into it, but I would look for a breakout, technical breakout above the $30 if you're going to buy this one. ਜੀ By the way, OpenAI is a private company. Sorry, I was talking about Sam Altman. That's a private company. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ETF ਤੇ ਸਟਾਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਐਸਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ SAIL। Yeah, let's take a look at that one. I don't think I ever looked at this one. Sale, it's Steel Authority of India. Okay. Is that what? ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ Oh, ਲਿਸਟਡ। sorry, NASDAQ. Okay. ਜੀ Is it the same company though? Okay, let's take a look. Chart is new. Let's see. ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇ Yeah. ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ So- ਜੀ। Yeah, so this platform is in the enterprise platform in the comprehensive identity security. So it's a security like a little bit of a CrowdStrike, something like that. They're based out of Austin, Texas, have no numbers, $11.49 billion company. Revenue is growing. So I can say it's a growth company, and the earnings are looking to turn positive. So that's not a bad statistic. They probably won't have any because it's a new company. So it's kind of trying to what it looks like. It's trying to grow in the securities part of it. There's a lot of competition in there. You can look at CRM. You can take a look at CrowdStrike. There are a whole bunch of other companies are out there. So a lot of competition. It's in the software. I would, if you're gonna go buy something, I'd rather go buy a company that's already established itself, like CrowdStrike. So this one's trying to grow. Where is it going to go with those numbers? I don't know yet. You have to take a more closer look at it. Both technically and fundamentally tells me right now to stay away from the stock. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਟਾਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫॉर ਟੁਡੇ ਪਲੀਜ਼। Today is a risk on day today, and what I mean by risk on day is the market could continue to the upside. It's breaking the all-time high already. ES futures are now up 3 points. NASDAQ is down about 3 points. So the market has been basically flat. So stocks that when you're sitting at all-time high, we give you stocks like real estate, I think, which is a underperforming sector for the last 3 years. There's still chance in that sector to buy those stocks. So somebody asked me some real estate stocks. Jess Karen, I think, asked me about stocks in the Canadian market, real estate. I think there is a lot of good stocks in both in the US and the Canadian side in real estate still. I think there's a good chance of buying, even though DHI, PHM is running up to the upside. But I'll give you another stock. It's a GBRK, which is another housing stock in the US. I think their earnings coming out on Thursday. Their stock is still low price. I think that's the next stock that can run up to the upside. But in the Canadian market, if you're looking at stocks,
I will look at Smart Centers, smr.un. That's a ticker for that one, or the Ryokan. Those are the two ones that come to my mind right now. I think kind of still could have a nice run up as the interest rates start coming down, especially in the US. ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। And GRBK, that's the one I was mentioning for you. GRBK ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਆ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। No, this is in the US market. ਜੀ So if you want to go Canadian market, sru.un. sru.un ਜੀ, And Ryokan. Ryokan। ਇਹ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ GRBK ਇਹ US ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਾਂਸਿਸ। I don't think there is. I think we are coming out of a recession that may have been very small recession, but I think with interest rate cuts, I think we're going to be moving out of recession very quickly. So if you're cutting interest rates, that's when usually we are trying to pick up the economy, and that's what we are doing right now. So whether we're going to get into a recession, it depends if Donald Trump really hikes up in the tariff rates to the upside. So again, I would chances of a recession happening, I think, are very little right now. So I think we are coming out of one. So anyways. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆ CNQ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। CNQ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। CNQ is a Canadian natural resources stock. It's the stock is kind of going down with the oil flow. We are starting to ship a lot of oil besides the United States to other countries. China is becoming fast buyer of the Canadian especially oil. The price is holding nicely at 41.83. I think it's still undervalued. Let the stock settle somewhere. I think once it gets, especially if we can break above this green trend line to the upside, it can recover nicely to the upside. I like the stock. I like it at current price. If you want to buy it a little bit, I'm already holder on it. It also offers a very good dividend. If you look at the 5.41 while you're sitting there and waiting for this thing to turn around, it's giving you over 5% dividend. I like oil, and the numbers are pretty cheap. If you look at the overall, these are all cheap numbers, undervalued stock. But it's technically that's really holding me up from buying a lot of this stock. But I am definitely accumulating. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ CNQ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ DHI ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸ਼ਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਆਈ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਐਂਡ ਬਾਈਡੂ ਨਾਓ। So these are the stocks, especially the Chinese stocks. We've been recommending those stocks since last Monday. And all those stocks have recovered really nicely up to the upside, especially Baba. If you look at FOB since Monday, this stock has been just going to the upside. This was, on Monday, the stock was still sitting around $108. And on Tuesday, when I mentioned it on Monday, the stock just literally on the next day opened up, gapped up to the higher side, and it continued to $120 level. I think these stocks have a ways to go yet. I think Baba could hit $140, $147 in the next little while. I think it continues to the upside. So if you bought it last week, I would definitely hang on to it. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਈਡੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ FICO ਐਂਡ BRC ਸਟਾਕ। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ। FICO. Okay, Fair Isaac Corporation. Okay, so the stock is sitting at 15.31, pretty expensive. I'm getting a feedback from somewhere. I don't know where somebody's mic is open. Okay.
So 1531, that's where this stock is sitting right now. And take a look at what the stock does. Overview. It's the stock is engaged management solutions, okay, software. It's not a very clear picture from what the stock does. So I'll take a look at the numbers. It's a $37 billion company. It's a pretty big company, and it has a revenue between $1 and $2 billion. Earnings are very strong. When you see a small revenue and this kind of earnings, that means they got a very strong margin. Okay, that means their earnings power is pretty good, and that's not bad at all. And the revenue looks like it's going to continue to go to the upside, and very strong margins. So I really like to know what the stock do further. I would like to do a further research on it. Overall, look like the equity has been kind of negative side. I don't know why this negative. They've been making all this money. The stock looks okay, but it looks fishy to me. Something is wrong in here because the balance sheet is telling me it's going to the downside, but the numbers are telling me they're very strong to the upside. So it's a mixed bag of picture I'm getting on this stock. I would have to study this a little more, but I'm not going to recommend either you buy or sell it because I can't really tell from those numbers just by looking at what's going on in there. But the balance sheet looks really, if you look at the balance sheet, it looks negative. And on the other side, they're making tons of money. So I need to know what's going on in the stock. I honestly couldn't tell you opinion on this one. Sorry. ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਗਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਹੋਲਡ ਪੈਪਸੀ। ਸਟਿਲ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਯੈਸ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ। Yo, Pepsi, yes, I'm holding on to Pepsi. I still got some. I did sell some, but I'm still holding on to Pepsi. Pepsi is sitting at 142. Like I said, my target is up like 175, 180 eventually. Long-term view is Pepsi is my for the next couple of quarters. I think going into December, I think we should be sitting at $160, $170 by then. So I think this thing goes higher. Coca-Cola came with earnings this morning, and you saw those numbers. But I like Pepsi. Pepsi is a little more diversified than Coca-Cola because it's got all kind of snacks you can buy on Pepsi. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਭਾਜੀ FICO ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ BRC ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। VRC is VRC. No, okay. Is it VRC? ਜੀ No. ਇਹ ਜੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਲਿਸਟਡ। Okay. VRC. I don't. ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ BRCC ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਜੀ BRCC, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। BRC ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। It's BRC. Sorry about that. ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ Corporation. Okay. From this stock here, looks like technical analysis looks pretty good on it. $68 stock. What does this stock do? ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ BRC ਆ, BRCC ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟਿੱਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ $1.5 ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ BRCC. ਇਹ ਚਾਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਡ technically it's just done stock. Again, it's a penny stock. Another one to go buy coffee on. You can quickly take a look. It's a $424 million company, sourcing, processing, manufacturing, packaging, distributing, marketing, and selling coffee. Okay, they're into coffee stuff. But again, if you look at the earnings, all negative. Again, revenue isn't increasing for 300 million. So again, I don't know. It's a penny stock. Stay away from it. ਜੀ
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਂਸਰ ਕਮੈਂਟ ਲਵਦੀਪ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ VWO ਐਂਡ SCHD ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਹਾਫ ਐਨ ਹਾਫ ਔਰ ਜਸਟ VWO। VOO? ਇਹ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਐਂਡ ਹਾਫ, ਮਤਲਬ 50-50 ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ। ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ? Both are good. As such, the VOO is Vanguard, and if you check SHD, it's the Schwab equity ETF. Both of them are good. I like CHD because it's more like a dividend equity a little more. But the other one is good too because it's S&P 500. But the only thing I would a little bit stay away from S&P 500 because it's sitting at all-time highs. That's a problem with stocks like that. They're sitting at all-time highs. So again, I like the dividend portion. That's so this was stock 2705. I like it. How much dividend does it pay here? If we take a look at it, 3.80. So it's pretty good. $70 billion, pretty big dividend ETF. So definitely would hang on to it. ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਇਕਲੀ ਆਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। What's a ticker? ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ HIVE। Oh, Hive. Okay, we have done this one before, I think. ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ $2.5 ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ। Yeah, again, it's a chart looks technically it's trying to recover to the upside. A lot of selling going on here. What about the quickly financial numbers? Again, all these stocks that are penny stocks don't have really good numbers, and most of them are losing money. And usually like to stay. Even the revenue is, you know what? I go sell and buy coffee. Buy coffee on a stock like this one here. The thing is, but you either going to win a lottery here, or this thing is going to go down the other way. So only two things going to happen with a stock like this one. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਐਸ ਟੂ ਪਾਰਕ ਮਨੀ ਇਨ MNY ਫॉर 4 to 6 months ਭਾਜੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ GIC? Which comments are you reading? ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ। Okay. Well, MNY, you can either get both of them. I think right now, I think the market is sitting at all-time highs. So if you're afraid of the market's going to turn to the downside, you can invest money in either one of them. But my personal favorite is when I like to put money into it is GICs. So I do the way I invest in GIC is I go into the open. I don't close my GIC. I keep go into a monthly. So I'm locked in for like a month, but after that I keep my money out time. That's where I like to go. But yeah, I'm getting a feedback something. Ji. Yeah, I'm getting a feedback on mic somewhere. I don't know exactly what. It keeps coming up. Maybe I hadn't put yet on it too, is he? ਜੀ। ਤੇ 940 ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਬਸ 2 ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ AMD ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਲਵਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਈ AMD ਨਾਓ, ਸਟਿਲ ਅ small market share compared to NVIDIA long term. AMD, the chip sector had a pretty good run. Advanced Micro had a pretty good run. Now I think people are starting to take a little bit of profit out of these stocks. And I think this is going to continue taking a profit out of these stocks. I told you about NVIDIA the other day. NVIDIA, the H20 chip, they can sell it to China again. Problem is they don't have so many of them. That may hamper their revenue for the next quarter. So again, I think they had a pretty good run up right now. But again, let the dip happen. And once the stock comes down enough, maybe in the future it will be a buy. But I think the chips had a pretty good run. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ DCA in PG 2% down, GIS 10% down and CNR 5% up. These are close to 52-week low price.
Oh, they're solid stocks, right? When there was a run up, I hope you made the money. But yeah, recently they've been coming down. A lot of people have been taking a profit out of them. But GIS is the only one that really hasn't taken off to the upside, because I told you the reason why the stocks are coming on, especially like GIS. GIS is coming down because they're taking the coloring out of the food, and it's costing all these companies like GIS to change their machines over. So we know why the stock is coming down. Yes, eventually they will turn around to the upside. I am a holder of GIS. I'm a holder of many CNQ as well. And I'm not letting them go yet, because I think they will have a nice turnaround to eventually to the upside. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੀ ਟੁਮਾਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors